Okay, thanks. Sekejap ya. Ada lagi masuk. Sekejap ya. Semua dah makan ke? Dah makan dah semua? Makan ni mengantuk sikit ni. Oh belum, malah kesiannya. Okay, maksudnya you tak mengantuk lah. Yang dah makan tu akan mengantuk lah. Okay, now saya pun belum makan lagi. Okay, kadut sikit hari ni. Okay, now kita masuk third line of defense ya. Hari ni mungkin hopefully kita boleh habiskan third line of defense. Okay. Okay, macam you all semua tahu, okay, third line of defense is adaptive immune response ataupun adaptive immunity. Ataupun nama dia lain dia acquired immunity. Okay, it is a specific defense because you need to identify pathogen tu, specific pathogen. So specific antibody with specific pathogen. Okay, so third line of defense, okay, detects very specific pathogen. That's why they're specific. Okay, sebab dia ada receptor protein on the surface of the cells and it is slow response. Okay, macam our first introduction dulu, kita dah faham dah innate immunity fast response because it is already there. Okay, our skin, our white blood cells. Okay, tapi kalau yang ni you need to develop. Okay, you need to develop our immune response. So it is slower response. It takes some time to take effect. Okay. And it require innate immunity to take effect. Maksudnya you need the first line and second line to trigger the third line. Okay, macam yang saya explain itu, antigen presenting will engulf bacteria. Okay, bila dia engulf bacteria, this is during the second line of defense kan. So the second line of defense. So nanti bila dia engulf je nanti, dia akan present the antigen to the third line. Okay, so third line akan immediately berlakulah, okay, takes effect. Okay, found in vertebrates, okay, two types, antibody mediated immunity ataupun humoral immunity ataupun okay, tu je nama dia, and then cell mediated immunity. So you ingat dua je, antibody mediated, cell mediated. Okay, now kita tak akan belajar proses lagi, mungkin some introduction about the third line of third line immunity ni. Okay, so adaptive immune response, okay, yang ni tadi antibody mediated, okay, cell mediated. Saya dah mention sebelum ni okay, kalau you baca yang ni you takkan faham lagi kelas involve the activation and clonal selection of B cell which secrete antibody. Actually too early bila dia explain activation dekat sini. Okay, tapi saya tak akan explain lagi, later on saya akan explain yang ni involve cytotoxic T cell. But what I want you to know, again saya repeat lagi, antibody mediated immunity involve B cell. B cell is the one who secrete antibody. Okay, and it also involve helper T cells. Ni yang wajib you tahu sepatutnya dekat sini slide ni. Okay, yang ni letter. Yang bawah ni letter explanation ni. Cell mediated immunity. Okay, yang ni apa dia kelas yang masuk yang saya cakap tu? Cytotoxic, right? Cytotoxic. Okay, cytotoxic T cell and also helper T cell. Okay. Ini cytotoxic T cell dia tak produce antibody tapi dia kill. Okay, dia akan kill infected cell. Okay, kill infected cell. Cara dia sama macam natural killer cells. Okay, meaning that cytotoxic T cell will release perforin, Gra enzyme. Okay, cara dia serang. Maksudnya dia menyebabkan sel tu akan musnah. Okay, that's why dia panggil cytotoxic T cell. Dia toxic kepada sel tu. So it will kill the infected cell. Okay, yang ni you kena ingat, cytotoxic T cell dengan helper T cell for cell mediated immunity. Okay, so actually untuk B cell to produce antibody, dia ada satu proses yang dia perlu activation. Okay, activation. Siapa yang activate B cell, class? Helper T cell is the one who activate B cell. So dia kata involve the activation, right? So activation ni, okay, siapa yang activate dia? Helper T cell. Nanti akan belajar proses dia. Helper T cell is the one who activate B cell so that B cell akan undergo clonal selection. Clonal selection means dia undergo cell division ataupun cell proliferation, proliferate.
meaning that increase in number. Dia akan undergo mitosis, dia akan divide. So you akan ada banyak clone of B cell. That's why nama dia clonal selection. You will produce a clone of B cells. Okay, so barulah lepas tu dia akan secrete antibody. Okay, kalau macam yang ni benda yang sama juga, cytotoxic T cell will kill the infected cell. Okay, but before it can kill the infected cell, helper T cell will activate the cytotoxic T cell. Okay, so once helper T cell activate cytotoxic T cell, barulah cytotoxic T cell can release perforin and Gras enzyme to kill the infected cells. Faham ke tak? Faham Faham. Okay semua? Sebab petang kan? Dia mengantuk, menguap sebab ni lah. Okay, dah makan. Okay, now characteristic of adaptive immune response, kita dah discuss previously, ada sedikit contoh rapid response to a second exposure to the same antigen. Meaning that mungkin first exposure, your body needs some time to develop antibody. It may takes about 7 days, 14 days. And then second exposure, dia dah jadi cepat sebab dah ada memory. Okay, dah ada memory to the antigen ataupun to the pathogen yang masuk previously. So dia akan produce rapid response for second exposure. Okay, able to distinguish self from non-self. Maksudnya dia boleh bezakan sama ada diri dia ataupun sel yang lain, invaders. Okay, sebab yang ni ada kaitan dengan surface protein dekat sini, surface protein. Setiap sel ada surface protein. Okay, setiap sel, not only bacteria, kita punya sel pun ada. Okay, so kita boleh distinguish self from non-self. And then detect antigens never before encountered. Dia boleh detect any antigen. That is the good thing about our immune system. Maybe that is something new. Okay, so contoh macam COVID-19, okay, dia boleh detect. Okay, our body system will react. That's why you demam, you sakit, ada tindak balas sebab your body nak lawan benda tu. Maybe dia dah start produce antibody. Yang ni tak tahu. Dos yang dah kena mungkin ada antibody. Okay, badan dia dah boleh lawan benda tu. Tapi siapa yang tak ada lagi antibody tu, maybe you need to be exposed, tapi bahaya kan. Kita tak tahu macam mana, and maybe you ambil vaccination. Okay, so ni kelebihan dia. Dia boleh detect antigens. Okay, never encountered before. And then cell proliferation increases number of B and T cell for specific antigen. Okay, maksud dia dekat sini tadi saya ada mention your B cell, your T cell, contoh B cell produce antibody, cytotoxic T cell will kill the infected cell. Okay, dia akan deactivatekan oleh helper T cell, so dia akan ada banyak helper T cell, dia akan ada banyak cytotoxic T cell, ada banyak B cell. So if you have a lot of B cells, then you can have a lot of antibody. Okay. So yang ni yang unik dia sebab dia ada banyak B cell dengan T cell. Okay, so specific actually, and it is specific. Contoh kalau virus COVID-19 kan, dia ada antigen dia, antibody dia pun specific untuk yang COVID-19 punya. So dia very specific B cell dia. Okay, for specific antigen. So ni karakteristik dia lah for adaptive ataupun acquired immune response. Okay, yang kat sini dia nak cakap apa? Okay, yang ni tak ada apa sangat kelas tu. Nampak je ayat panjang-panjang kan? Okay, there are two key cell types. Okay, lymphocytes and antigen presenting cell. Saya dah explain dah before antigen presenting cell. Okay, saya tak tahu ada lagi ke tak kat sini. Lagi tak antigen presenting cell? Saya tak sure. Tapi kalau you nak saya repeat lagi boleh je. Okay, ingat kan antigen presenting cell tu? Saya tak tahu, ingat ke tak? There are 3 types. Ingat kan? Apa dia? Antigen presenting cell? Plus? Ingat ke tak? APC. Bukan anugerah pekerja cemerlang Dendrites. Dendrites lagi? B cells. B cell lagi? Macrophage. Yes, macrophage. Wajib ingat. Okay, wajib ingat. And then lymphocyte. Lymphocyte kita ada B cell, T cell. Okay, B cell and T cell. Ataupun you nak panggil T lymphocyte or B lymphocyte because both are lymphocyte.
Okay, yang agak glamour dekat sini T cell, B cell and natural killer cell kan. Ni 3 jenis ni memang it comes from lymphocytes. Okay, dia adalah lymphocyte. So, apa kelebihan T cell, B cell? Dia boleh recognize antigens. Okay, your T cell, your B cell can recognize antigen. Antigen ni apa? Again, saya ulang lagi. Antigen is the protein, the surface protein ataupun protein yang ada pada cells tu, and it can trigger immune response. Okay, kalau antigen tu ada pada bakteria and dia boleh trigger immune response. T cell dengan B cell boleh detect the antigens. Okay, so yang kat bawah ni saya tak tahu kenapa dia kecil kan. Kejap saya dengar apa dia kata. All lymphocyte develop from stem cell in the bone marrow. Ni saya dah explain banyak kali sebelum ni. Okay, your B cell, your T cells are lymphocytes. So they are developed in the bone marrow. Okay, T cell mature in thymus gland, B cell mature dalam bone marrow. Okay, bone marrow tu je berbeza sebab dia B, bone marrow. Okay, tapi both are produced in bone marrow but maturity dia berbeza, tempat dia berbeza. Okay. Pernah keluar exam, so tak apa, take note je lah. Okay, and then B cell and T cell ni roam in tissues and organ of the lymphatic system to induce immune response. Yes, dia ada banyak dalam our lymphatic system. Sebab kita punya lymphatic system, lymphatic node, nodes, your nodes, apa lagi? Spleen, apa lagi? Thymus, yang ni memang play a major role untuk immune response, immune system kita. They filter bacteria, they destroy pathogen, okay? So mostly dia akan berada dalam lymphatic system lah. Bind to antigen, okay? And undergo clonal selection to produce clone of cells, okay? Sekejap saya terus cerita kot sebab kelas saya pun tak reti nak ikut slide sangat. Sekejap, insert slide sekejap new slide. Okay. Ayat ni tadi mana dia kata bind to antigen and undergo. Saya nak repeat balik yang antigen presenting cell tu kelas. Now you perhati betul-betul. Kalau you tengok betul-betul you akan faham terus Saya ulang lagi sebenarnya ni. Okay, you have tadi apa? Dendritic cell. Okay, dendritic cell and you have B cell and you have macrophage. Okay, these are all the cell that can present the antigen, so we call it antigen presenting cells. So let's say like if you expose to microbes, to pathogens, okay, so this antigen presenting cell will engulf bacteria and degrade the bacteria into fragments. Okay, it will degrade the bacteria into fragment, and also dia punya antigen fragment pun ada dekat sini. Okay, antigen fragment akan ada dekat situ. So apa yang jadi lepas dia engulf, dia akan show, it will show the antigen. Okay, so dia akan tunjukkan antigen fragment tu. Contoh sini lah antigen fragment, kita imagine kan. This is the antigen fragment. Saya ulang saja lagi ni the antigen fragment. So this is example, this is dendritic cell dendritic cell. Kita imagine this is dendritic cell. Walaupun dendritic cell bentuk dia macam ni Saya nak just okay, saya lukis macam ni lah. Okay, so now dia akan jadi antigen. Okay, for your information class, saya nak explain dulu kat sini. This is protein. Okay, this is protein, self protein sebab dia kepunyaan dendritic cell. Okay, kerja self protein ni dia untuk display antigen fragment. Kita namakan sekarang antigen self protein ni sebagai MHC, which stand for major histocompatibility complex. Nama dia agak menakutkan, don't worry, tak perlu hafal pun. MHC. Okay, major histocompatibility complex. This is a self protein. Job dia untuk tolong display the antigen fragment. Okay, so kita ada dua jenis MHC class. We have MHC class 1. Okay, class 1 and class 2. Okay, you ada class 1 and class 2. Class 1 possessed by all nucleated cell. Okay, possessed by all nucleated cell. Mostly kita punya cell memang ada nucleus, right? So all nucleated cell will have MHC class 1. Macam contoh ni dendritic cell, dia jenis MHC class 2. Okay, for your information, all APCs will have MHC class
2. So dekat sini class 2 lah, because this is dendritic cell kan, dia APC. So macrophage, B cell, dendritic cell will have MHC class 2 that will present the antigen fragment. Okay, faham Now, saya terus kita proses je dah. Ni dia akan attract apa dia kelas, saya ada mention hari tu, dia akan attract helper T cell. Okay, it will attract helper T cell. Now, helper T cell, dia pun ada receptor kelas. Okay, so kita panggil dia T cell receptor. Okay, kita panggil dia apa? T cell receptor. So, bila antigen, okay, this formation, kita akan panggil dia antigen MHC complex. Okay, antigen MHC complex. Okay, so dia akan attract. Helper T cell will attract with this antigen MHC complex. Okay, now boleh tak you imagine dia bind together? Boleh imagine? This is the T cell receptor kan? Okay, T cell receptor. Now you imagine dia bind together. So apa jadi bila dia bind together? So apa jadi? Okay, APC ni ataupun dendritic cell dekat sini will secrete cytokine. Okay, dia akan secrete cytokine. Okay, the secret cytokine to the helper T cell. Cytokine. Okay, cytokines. Okay, bila dia secrete cytokine, what happen to the helper T cell class? Now, dia akan undergo cell proliferation. Cell proliferation. Okay, cell proliferation. Maksudnya dia undergo cell division ataupun clonal selection. Yes, clonal pun boleh juga you guna. Clonal selection. Okay, you nak buat clone of helper T cell. Now you boleh imagine tak ada clone of helper T cell. Ada dua jenis dekat sini, in which dia nombor satu dia jenis helper activated. Okay, activated helper T cell, dan yang kedua dia ada memory actually. Memory helper T cell. Okay. Faham Then antigen presenting cell, dendritic cell will secrete cytokine. Okay, dia akan activate. Okay, saya guna kata dia activate helper T cell. Okay, it will activate helper T cell. Okay, activate dekat sini indirectly you dah faham bila saya cakap activate dia, helper T cell will undergo cell proliferation or clonal selection ataupun cell division. Benda yang sama saja, istilah je berbeza. Okay, and dia akan divide into activated helper T cell and memory helper T cell. Okay, so helper T cell tadi, okay, you imagine bila dia activated helper T cell tadi, dia akan secret juga cytokine class. Dia dah activated, dia pun akan secret cytokine untuk diri dia sendiri class. Okay, bila dia secret cytokine dekat diri dia sendiri pun sama juga, dia akan undergo clonal selection. So you will have a lot of activated helper T cell and memory helper T cell. So dia akan secret cytokine dekat diri dia sendiri, dan juga dia akan secret cytokines juga kepada siapa? Kepada B cell. And also cytotoxic T cell. Okay, so bila dia secret cytokine dekat B cell, what happened to the B cell? B cell activated. Kalau B cell activated, agak-agak apa jadi dekat B cell class? Cell proliferation. Yes, again, dia akan undergo clonal selection or cell proliferation or cell division into, dia akan jadi pada ni juga into plasma B cell. Okay, yang ni saya dah lompat dah ni, saya ajar terus Okay, dia akan jadi plasma B cell. Okay, and then dia akan jadi apa lagi? Memory B cell. Okay, memory B cell. Okay, plasma B cell ni akan secrete antibody. Memory B cell ni dia tak secret antibody, but dia akan remain in your body. It will remain in your body. Let's say if you have second exposure to the same antigen or to the same pathogen, dia akan react. Okay, dia akan react and dia akan start produce antibody very fast.
fast response during second exposure. But for your first exposure, your plasma B cell will secrete antibody. It may take several days before your body develop antibody. Faham dekat sini? So B cell under humoral immunity or humoral response or antibody mediated immunity. Your cytotoxic T cell pula benda yang sama juga kelas. Okay, kalau helper T cell ada the secret cytokine, cytotoxic T cell will be activated into dua juga, memory cytotoxic dan juga activated cytotoxic T cell. Okay, activated cytotoxic T cell, yang activated tu yang akan directly kill the infected cell. Yang memory cytotoxic tu dia sama juga, dia akan ada dalam you punya badan you. Let's say you ada second exposure to the same pathogen, so dia dah boleh ingat memory, dia dah ada memory, dia boleh react, dia boleh lawan. Faham ke tak? So cytotoxic T cell is your cell mediated immunity or cell mediated immune response. Kalau B cell ni antibody, so ini dalam plasma, in our blood plasma, interstitial fluid semua. Kalau cytotoxic T cell ni dia bukan plasma, dia kill the infected cell which involve cell tu sendiri. Nampak tak dalam plasma, dalam sel? You all boleh faham ke tak? Penuh saya contoh ni whiteboard ni. Sebenarnya introduction je, tapi saya dah terpaksa cerita juga sebab susah lah nak bergantung pada slide. Nanti you tengok slide, you akan faham terus kalau you faham cerita ni. So far okay tak? Okay, madam. Okay, yang lain? Lelaki? Faham. Okay, faham ya? Okay, siapa? Kita go through lagi. Lepas ni you akan terus faham. Okay. Now, yang ni lymphocyte. You dah tahu dah tadi. Lymphocyte, ada B cell or B lymphocyte, T lymphocyte, mature in thymus, mature in bone marrow, but both are produced in bone marrow. Secrete antibodies for B cell. Okay, B cell secrete antibodies. T cell, okay, will attack the infected cell. Okay, will attack the cell infected with pathogens. Maksudnya dia kill infected cell macam natural killer cell, release perforin and grow enzyme. Okay, so dia akan menyebabkan cell apoptosis actually. And then yang ni mount the antibody mediated immunity, mount the cell mediated immunity. Okay, ya. T cell ada dua jenis kan, cytotoxic T cell that kill infected cell. Okay, and you have helper T cell. Okay, again you nampak kat sini that activate B cell and cytotoxic T cell by secreting cytokines. Now you faham tak ayat ni kelas? Bila saya dah cerita panjang-panjang tadi. Helper T cell akan activate B cell. So B cell akan undergo clonal selection, produce plasma and also memory. Plasma akan secrete antibody. Cytotoxic T cell pun sama, dia activated by helper T cells. Okay, bila helper T cell secrete cytokine, dia pun activated, so barulah dia kill the infected cell. Okay, faham ke tak ayat ni? Faham Okay, so you nampak tak? Every time cytokine is released, dia akan jadi activated. First, apa yang release? APC. Antigen presenting cell akan secrete dulu dekat helper T cell ni. Okay, dia akan secrete dulu cytokine dekat helper T cell. Helper T cells, bila dia receive cytokine ni, dia akan activated, dia undergo clonal selection. And at the same time, dia pun akan secrete cytokine. Okay, undergo clonal selection, and dia pun akan secrete cytokine untuk diri dia sendiri. Okay, and dia akan secrete juga untuk B cell dan juga untuk cytotoxic T cell. So, both cell mediated and also antibody mediated will be activated. Faham Semua okay Okay, madam. Okay, good. Now, okay, ni again dia ulang-ulang je, B cell, T cell. Kalau tengok B cell ni, you nampak tak ada Y shape. Y shape ni receptor untuk B cell. Okay, B cell pun sama macam T cell, dia ada receptor. Let's say this is B cell. So kalau receptor for B cell, kita panggil dia B cell receptor lah. Okay, dan bentuk dia Y shape. Kenapa? Once dia release, dia akan jadi antibody. Okay, so antibody kita simbolkan dia dengan Y shape.
Okay, antibody. So macam ni, kalau you nampak macam ni ada Y shape dekat sini, oh this is B cell. Dia ada antigen receptor, which is actually kalau dia release, it becomes antibody. Okay, yang ni your bone marrow, okay, ada stem cell dekat sini, dia akan divide, become lymphocyte and they develop into B cell. Yang ni kalau dia akan migrate masuk kat thymus, yang migrate pergi dekat thymus, dia akan form T cell. Okay, mature kan? Mature in T cells. So ni thymus lah. Yang ada dua jenis B cell and T cell. Both produce in bone marrow, mature dekat bone marrow. T cell mature in thymus. Okay. Okay, now yang ni saya dah explain dah kelas tadi sikit. Okay, hopefully you boleh imagine T cell receptor and B cell receptor. It is a protein actually that is bounded to the membrane of the T cell and B cell. Okay, T cell receptor binds to antigen fragment. Ingat tadi? Okay, saya suruh bayangkan tadi helper T cell tadi, dia ada T cell receptor. This is the T cell receptor. And then dia akan bind dengan siapa? Dia akan bind to antigen fragment kan tadi kan? Ni antigen tadi MSC kan? This is antigen. So dia kata T cell receptor akan bind to the antigen fragment that is displayed or presented, yang dipersembahkan, didisplaykan oleh siapa dia? On the surface of host cell by major histocompatibility complex tadi. MHC yang tolong displaykan the antigen. Okay, so MHC, major histocompatibility complex. Yang ni pun adalah protein. This is protein juga. Banyak benda protein. Protein maksudnya kalau dia tu protein, maksudnya production dia daripada dalam sel under direction of DNA, nucleus. Dalam nucleus ada DNA, ada certain gene and that gene produce protein known as MHC. So dia pun okay. Apa kerja dia? Dia akan tolong display antigen fragment. Okay. Okay, now B cell receptor binds to antigenic determinant or epitope of antigen or pathogen in circulating or circulate free. Okay, ayat ni panjang sangat. Okay, dia nak cakap B cell receptor. Lukis balik tadi, B cell dia ada receptor. Okay, B cell receptor. Ni receptor yang for B cell tadi, saya kata Y shape, right? Y shape. And dekat sini, ni tempat apa kelas? Ni ada antibody. Kat sini ada tempat untuk siapa bind? Antigen bind. Okay, so antigen akan bind with antibody. Antigen, antibody, partner dia. Okay, so B cell receptor bind to the antigen determinant or epitope of antigen. So antigen ni, kelas, saya ada gambar tak? Antigen. Saya lompat sikit epitope antigen. Gambar dia dekat sini. This is antigen molecule. Okay, antigen is a fragment fragment daripada bakteria ke pathogen ke ni. Okay, yang ni you nampak ni antibody, yang Y shape ni antibody. Okay, so tempat ni tadi saya tanya tempat untuk siapa dia? Untuk antigen bind kan? Okay, untuk antigen bind tadi. So antigen will bind with antibody. Antigen, okay, ni yang ni antibody yang ni. So antigen will bind at antibody. So tempat kelas, tempat ni nampak tak Y shape ni? Ni tempat tiga segi. Ni bentuk macam ni pula. Ni kita panggil dia antigenic determinants or epitope. Epitope is the place where antigen bind with antibody. Kawasan di mana antigen akan bind dengan antibody. So antigen dia ada macam-macam shape dekat sini kan. So dia akan bind with antibody. Okay. So kalau saya kata tadi antigen will bind with antibody. Kalau nak lagi spesifik lagi, antibody bind with the epitope of antigen. Epitope of antigen. Sebab epitope tu ataupun antigen determinant tu milik antigen. Okay, so dia akan bind with antibody. Okay, kat mana tadi saya explain tadi? This one. B cell bind to epitope of antigen. See? Antibody partner dengan antigen. Dekat mana dia bind? Dekat epitope. Okay, antigenic determinant, penentu dia, penentulah. Okay. Okay, of course lah pathogen tu dia circulate dalam kita punya body fluid. Okay, tak apa pun. Ni kalau nampak Y shape, maksudnya this is B cell receptor.
Okay, this is B cell receptor. Kalau you nampak bentuk macam ni, you dah tahu this is T cell receptor. Okay, this is antigen binding site. Okay, antigen binding site. Okay, this is antigen binding site. So nanti epitope of antigen akan bind dekat sini. Epitope. Okay, epitope of antigen akan bind dekat sini. Epitope akan bind dekat sini. Antigen binding site. Okay. Nampak ni, B cell sebab Y shape, T cell. Okay. Okay semua? Yang ni introduction tapi dah faham cerita sebenarnya. Masih sebab saya dah explain tadi. Okay, pathogen. Okay, dah tahu dah. Causes disease, antigen, any substance, any surface protein that trigger your immune response. Okay, antigen. Okay, so selama ni you dapat vaccination, right? Umur sebulan dah kena cocok, lahir-lahir dah kena cocok, umur 2 bulan, 3 bulan kena cocok, 4 bulan kena cocok, sekejap lagi yang ada banyak kali you kena cocok. Dia masukkan apa dekat situ kelas? Dia masukkan antigen. Okay, dia masukkan antigen. Ada juga yang vaksin yang dia masukkan apa lagi? Macam yang dalam kes COVID-19 dia masukkan mRNA. Okay, dia masukkan mRNA dalam kita punya badan supaya mRNA kita akan translate itu protein. Your body will translate those mRNA into a protein, and protein tu yang akan trigger immune response, trigger your body to make antibody. Okay, mRNA. Yang tu Pfizer. Okay, ada yang satu lagi Sinovac. Pernah dengar kan Sinovac? Dengar tak Sinovac? Sinovac punya kan ada yang first stage kita Pfizer, dia punya konsep dia mRNA, you kena ambil 2 kali dos. Sinovac tak silap saya 1 dose only, tapi yang ni dia masukkan fragment daripada bakteria, daripada virus tu sendiri, ataupun yang ialah yang dah lemah lah kan, fragment dia saja. So dia masukkan antigen lah, kita senang cakap dia masukkan antigen. Yang ini Sinovac, tak silap saya 1 kali dos sahaja untuk yang COVID-19 punya. Okay, sebab dia nak trigger or elicit our immune system. Okay, and apa lagi ni? Pathogen has several different antigenic determinant epitope. Yes, tadi you nampak kan ada macam-macam shape epitopes tadi kan. So antigen again dia akan induce immune response. Okay, antigen can be recognized. Betul kan saya dah mention tadi, it can be recognized by T cell and B cell receptor. Okay, T cell dengan B cell boleh recognize antigen tadi. Okay, disebabkan ada MHC. Okay, remember tu MHC. Kalau MHC ni tak ada, dia tak boleh nak kenal kelas. Dia mesti wajib, MHC wajib kena ada. MHC helps to display the antigen. Barulah dia boleh dikenali oleh helper T cell ataupun B cell receptor tadi. Okay, so dia tak semudah tu. Maksudnya antigen ada dalam badan, tapi kalau dia hanya ada dalam badan, tak dipresentkan oleh antigen presenting cell, dia tak boleh nak trigger immune response. Okay, so now you kena faham antigen presenting cell is very important. Okay, sebab dia tolong presentkan the antigen fragment via MHC. Okay, faham ke tak? Faham? Madam. Okay, good. Now, yang tak faham pun kena fahamkan nanti baca balik. Okay, the binding of antigen to B cell receptor initiate the production of antibodies. Okay, B cell you dah tahu dah. B cell produce antibodies. Okay, tu je lah. Okay, yang ni tadi cerita panjang you dah tahu kan. Kita tengok lagi, kita ulang-ulang lagi kemudian supaya you ingat. Now, dah penat dah saya antigen baik kali dengar kan. Okay, is a large molecule, could be a protein. Okay, polysaccharide ni protein lah kan, recognized by lymphocyte. Lymphocyte ni apa dia kelas? T cell, B cell. Okay, ingat kan? B cell, T cell, trigger immune response, maybe components of pathogen kan. Nampak tak? Apa dia contoh dia? Toksin ke? Okay, part of the virus ke? Okay, so dia trigger immune response macam Sinovac tadi. Okay,
protein or glycoprotein. It could be protein, it could be a glycoprotein on the surface of pathogen. Ni antigen lah. Could be a food pun, pollens pun boleh jadi antigen. Anything that can trigger your immune response. Pollen, yes. Bila pollen, dia akan trigger allergic reaction. So pollen is antigen sebab dia boleh trigger allergic reaction. Food pun boleh, ada orang dia sensitif makan seafood kan, adalah chemical dalam tu yang tak sesuai. So food is antigen because dia boleh trigger immune response. Okay, tu masuk antigen. Now you faham dah kan antigen kan? Okay, ni dia tulis antigen. So anything on the surface of bacteria, component of virus, okay, that is antigen. Pollen, okay. Now, antibody also known as immunoglobulin. Okay, siapa yang secret dia? B cell. Okay, and has antigen binding site. Tadi saya look at the Y shape here dekat sini. Okay, dia ada antigen binding site. Sebab apa dia nak bind dengan antigen dekat epitope of antigen. Okay, so dia akan bind to antigen and interfere with pathogen activity ni adalah cara macam mana dia musnahkan pathogen tu. Dia ada banyak cara, later on kita akan tengok slide yang kemudian saya rasa ada. Macam mana dia interfere with pathogen activity, so pathogen become inactive ataupun dah paralyzed, tak boleh nak buat apa. Okay, so pathogen tu akan dimusnahkan lah. Okay, that is antibody. Nanti saya dah mention yang ni kan. Kelas, you boleh follow ke tak? Agak laju juga tapi sebab saya takut tak habis kan. You boleh follow ke tak ni? Boleh, madam. Boleh Lelaki? Okey ke lelaki? Lelaki diam je. Okay, madam. Okey. Okay, hopefully okey ya. So antibody ni, yang tadilah antigen binding site dekat sini. Dia ada light chain, heavy chain, disulfide bridge, ni antibody lah. Okay, dekat B cell tadi kan, dia duduk kat B cell. Mula kita panggil B cell receptor. Once dia release out, kita panggil dia antibody. Okay. Antigen presenting cell dah ada dah. Malas saya nak baca, panjang sangat. Okay. And then tiga je, macrophages, dendritic cell and B cell function as APC because they can display foreign antigen, okay? And their own surface protein, yang ni refers to MHC. Okay, so tadi saya ada cakap kan, kalau APC dia ada MHC class 2. Okay, penting soalan sebab mungkin ada gambar, dia keluarkan gambar, so you kena differentiate, is it class 1 or class 2. So kalau APC saja you tahu dah, MHC class 2. Okay, dia boleh present di antigen. Lukis lagi dia present di antigen. Okay, antigen. So tiga jenis tadilah, macrophages, dendritic cell and B cell. For your information, selalunya kelas bila your first time first time you exposed to that pathogen, sebenarnya dendritic cell actually. Dendritic cell yang akan play the most important role. Dia yang akan engulf dulu. Okay, dia akan engulf dulu dendritic cell. Usually dendritic cells. Okay, dia bertindak sebagai APC yang utama sebenarnya untuk present the antigen. Okay, dendritic cells. And then, okay, and then kalau berlaku second exposure, okay, second exposure, contoh macam tadi saya kata, kena kali kedua dah ada memory B cells, remember? So yang masa tu macrophages pula, dia yang tolong display the antigen. Okay, selalunya macrophages pula kan. So selalunya dendritic cell first exposure dia yang akan present. Kalau second exposure normally macrophages. Okay, B cell ni selalunya dia ni untuk antibody lah. Okay, B cell ni untuk antibody. Tak apa, kita tengok ni. APC activate helper T cell. You dah faham dah tadi. Antigen presenting cell will secrete cytokine to activate helper T cell. Betul kan? Dia activate helper T cell. Lepas dia activate helper T cell, dia akan undergo clonal selection dan dia pun akan activate B cell and cytotoxic T cell. So now you can see helper T cell involved in both humoral and also cell mediated. Yang ni panjang sangat je. Saya tengok dua apa yang patut you baca tak. APC are inactive anti their pattern recognition receptor recognize a particular molecule structures on when ada tak perlulah.
Okay, you dah faham cerita saya dah okey dah. Lysosomal enzyme they get most of the bacterial antigen. The APC display foreign antigen fragment on its MSC. You dah tahu dah tadi. APC saya dah ada mention. APC antigen presenting cell boleh present the antigen, okay, display antigen fragment tadi on the surface class 2 MSC. Ini maksud dia. Okay. And then apa lagi? The activated APC such as macrophage express signaling molecule along with the displayed antigen and present displayed antigen to the helper T cell. Dan ni pun you dah faham dah tadi. APC boleh secrete cytokine, signaling molecule cytokines Okay, bila dia secrete cytokine, APC secrete cytokine, it will activate helper T cell. Okay. Sebab ayat dia panjang sangat. Now, dendritic cell that become APC leave the epithelial lining and guided by chemokines. Ni cytokine lah. Okay, migrate to the lymph nodes where, okay, kelas. Sebenarnya dendritic cell ni dia ada banyak kan. Sekejap Sorry kejap Okay, sekejap. Dendritic cell tadi, okay, lepas dia in contact with pathogens, dia akan migrate. Okay, dia akan migrate to the lymph nodes. Okay, so dia akan present the antigen dekat sini lah. Okay, dekat lymph nodes ni. Mungkin dekat lymph nodes, mungkin dekat spleen, lymphatic system lah. Mungkin dia mula-mula daripada apa ni? Daripada respiratory tract ke kan, and then dia engulf that pathogen, then dia akan migrate to the lymph nodes, and then dia akan activate specific T cell. Yang ni maksudnya apa tadi? Okay, maksudnya dia akan present the antigen fragment, dia present and dia akan attract helper T cell. Dia present the antigen, dia akan secrete cytokine and activate this helper T cell. Ni maksudnya activate specific T cell, okay, that capable of responding to the antigen. Okay, ni maksudnya. Okay, so maksudnya dendritic cell tu mungkin dia ada dekat tempat lain, and then lepas dia in contact with the pathogen, dia akan migrate. Okay, then dia akan present the antigen dekat lymph. Okay, lymphatic system for example, okay, and dia akan activate helper T cells. Okay, ni antigen presenting cell lah. Okay, MSC tadi. Saya dah mention dah tadi kan MSC kan. Okay. It's a protein tadi saya kata is encoded by a group of genes. Ada banyak genes dalam badan kita remember, and one of the gene dia boleh code MSC. Okay, APC tadi saya dah kata MSC class 2. Okay, class 2. The ability of vertebrate immune system to distinguish self from non-self depends on MHC. Okay, sebab MSC ni adalah protein. It is self protein. Okay, so the cell, this is MSC. So this is self protein. Okay, so yang ni lah. Okay, non-self maksudnya yang antigen is a non-self lah. Okay, sebab kenapa dia self? Nampak tak? This protein is produced by gene, your gene. Tak sama dengan saya punya gene. Walaupun you ada MSC, saya ada MSC, but MSC saya dengan MSC you tak sama. Okay, because it is coded by genes. Okay. Again, dia akan bind to antigen fragment. They have to display the fragment. Okay. On the host cell surface. Okay. In an act known as antigen presentation. Okay. Ni tadi class 1 ni kena ingat class 1 siapa dia? All nucleated cell. Class 2 processed by B cell, macrophages and dendritic cell. APC, antigen presenting cell. Wajib ingat class 1 ke class 2. Okay, sebab kalau class 2 tadi saya dah mention, okay, APC tadi dia ada class 2 dekat sini. Okay, class 2 MSC, dia akan attract siapa? It will be recognized by helper T cell. Okay, helper T cell akan recognize dia. Tapi kalau dia class 1, okay, bayangkan ni class 1 MSC. Okay, ni MHC class 1. Ni mungkin this is yalah. Okay, this is class 1 nucleated. Okay, nucleated cell. Any cell dalam badan you nucleated cell, dia ada MSC class 1, dia akan attract siapa kelas? Dia akan attract cytotoxic T cell. So cytotoxic T cell akan bind dengan dia. Helper pula, sorry, cytotoxic C. So bergantung. Kalau MSC class 1 dia akan attract
cytotoxic T cell. Kalau dia class 2, dia akan attract helper T cell. Okay. Okay, dah sejam dah. Sejam dah. Pukul 3 suku tak sampai lagi. Almost 45 minutes. Kelas, you nampak ni gambar ni. Infected cell. Okay, ni nucleated cell. Okay, nucleated cell lah ni. Infected cell, but cell infected. Now, this is the antigen fragment. This is MHC class 1 sebab nucleated cell. So, dia akan show the antigen, display the antigen, and this will attract cytotoxic T cell. Okay. Kalau yang ni pula antigen presenting cell, they engulf the microbe, degrade the microbe into antigen fragment, and then they akan display the antigen using class 2 MHC molecule, attract these helper T cells. Okay. Boleh differentiate tak class 1 dengan class 2? Pernah buat exam tau, dia tunjuk gambar ni. Contoh gambar ni, dia tunjuk. So, you tengok-tengok, you dah boleh, okay, yang ni macam class 1. Yang ni class 1 ke class 2? So, you tengok, infected cell ke ataupun APC? APC class 2. Kalau cell yang biasa, dia class 1. Faham ke tak? Kalau lambat masuk, dia akan pening-pening sikit. Yang dah lama masuk. Okey ke tak? Madam. Ha. Yang gambar B ni kan, macam mana nak tahu gambar ni dia APC? Gambar ni APC? Kalau salah satu gambar tu kalau tengok kalau macam tu, kalau nampak kat situ nampak je engulf microbes tu. So kita boleh nampak lah. Kalau macam tu, kalau ada engulf tu APC lah tu. Okay. Okay, madam. Okay. Panjang sungguh. Okay, dia nak habis dah. Don't worry. Dia sekejap je ni. Nampak dia macam complicated. Dia senang je. Tadi saya dah explain dah tadi. Kalau MHC dia adalah self. Okay. Self marker to distinguish self from non-self. Kan MHC ni act as self marker to enable the immune system to distinguish self from non-self. Okay. The concept of self and non-self ni apa yang maksud dia? Kalau okay kat sini. Mature B and T cell can differentiate self antigen from non-self antigen. B cell pun dia ada antigen juga. Okay, so dia boleh distinguish lah. This is self ke ataupun non-self. Okay, kenapa dia boleh bezakan? Because dia ada MHC, for example. So self antigen is found on the host cell. Okay, self antigen is found on the host cell and does not trigger an immune response. Kalau non-self antigen, dia akan dijumpai pada foreign cell that enter the body and triggers immune response. Tu sahaja. Okay. Oh, habis dah. Dah masuk proses tapi sebenarnya you dah faham dah nanti. Okay, antibody mediated dengan humoral response. Ready tarik nafas. Okay. Sekejap, nak rehat. Minum air sekejap. Okay. Ni apa banyak-banyak ni? Okay, kelas. Okay, saya rasa saya dah mention dah tadi ni. Proliferation. Okay, cell proliferation or cell division or clonal selection of lymphocytes. Okay, you nak buat clone B cell dengan T cell. Tadi you dah faham dah. B cell and T cells activated. Macam bila dia masuk activated? Bila dia bind with the antigen via antigen receptor. Cerita ni dah ringkas lah kan. Dia activated bila APC apa tadi? APC kan? Dia present the antigen. Okay, via MSC tadi, class 2. Okay, MSC class 2, dia present the antigen, dia attract, contoh tadi, for example kat sini helper T cell, okay, dia akan secrete cytokine and activate helper T cell. Betul? Activated when they bind to antigen. Yelah, antigen daripada mana ni? APC, example. Okay. Once activated, kalau the word activated saja you dah faham. Activated tu maksudnya dia akan undergo cell division. B cell ke T cell ke, dia akan undergo cell division. Okay, so activated B cell and T cell proliferate. Okay, dia akan bertambahlah, proliferate, increase in number into two types of clone. Okay, effector and memory. Ini memory. Okay, ini effector ataupun plasma.
Okay, tadi saya dah cakap kan plasma B cell, okay, memory B cell, okay, nama lain effector adalah plasma. Yang ni memory, okay, yang effect dia ni akan bertindak terus, yang memory ni akan remain in your body. Okay, so ada dua jenis, effector and memory. Okay, clonal selection is a process by which an encounter with antigen select which lymphocyte will divide to produce a clone of cell specific for a particular epitope. Okay, so sebenarnya kita boleh cakap clonal selection ni bila dia jumpa dengan antigen, in this case lah, bila dia jumpa antigen, tadi dia akan secret cytokine, dia akan menyebabkan helper T cell tadi activated, right? Activated helper T cell pun akan secret cytokine, so dia akan jadi activated helper T cell and also jadi activated dan juga yang memory. Okay, so kalau sebenarnya dalam proses clonal selection ni pun juga, okay, in which dia increase in number, dia bertambah banyak-banyak, and then ada tak semua lymphocyte sesuai untuk divide, so dia akan pilih lah which lymphocyte will divide to produce clone of cells, okay, for specific epitope, untuk specific antigen tu lah. So dia akan pilih lah. Okay, yang ni tak perlu detail sangat. Cuma saya nak you faham dekat sini, bila you nampak the word clonal selection sahaja kelas, you tak perlu hafal. You nampak the word clonal selection, maksudnya that cell, B cell or T cell will undergo cell proliferation. Okay, clone, to make clone of B cell or T cell. Okay. Effector ataupun plasma. Okay, effector cell or plasma cells. Okay, the short lived, long lived, okay, long life, okay, short life. Maksudnya yang ni sekejap sahaja. Once the secret antibody dah, that's it. Okay, yang memory ni dia akan remain in our body. Dia lama sikit, dia punya period dia. Okay, respond immediately to the antigen during the first exposure and represent primary immune response. But first time, so primary. Kalau memory ni dia akan dia ada maintain in our body. Okay, and then when you have a second exposure to the same antigen, dia akan rapidly activated sebab dia dah ingat, oh kau pernah masuk dulu. So aku ingat lagi. So dia bersedia dah, dia dah ada weapon dah. Dia dah bersedia untuk berlawan dah. Okay, so represent secondary immune response. Okay, so you can see here primary during the first time. Okay, maksudnya contoh dekat sini, your body start produce antibody. Okay, antibody pun dia akan peaks about 10 to 17 days after initial exposure to the same antigen. So it is a little bit slower compared to the second exposure. Maksudnya kalau you jumpa jumpa lagi, okay, subsequent exposure, 2 hingga 7 hari dah ada dah antibody. Sebab apa? Dia dah ingat, dah ada memory dah. The response is faster. Okay, so yang ni lah. Okay, maybe first exposure to antigen X. So lebih kurang 7 hari, hari 7 baru dapat antibody production. Nampak tak? Hari ke-14, 15, 16, 18 barulah antibody dia paling tinggi sekali, peak. Okay, and then you ada second exposure. Antigen X ni. Sub terus, nampak tak? Antibody dah ada. Okay, dia terus hasilkan antibody. Tapi yang ni first exposure to antigen Y, start balik. Ni sikit lah. Okay, tu maksud dia lah. Okay. Okay, penat dah. Okay. Kelas yang ni kalau you baca, you faham ke? Cuba ambil masa sekejap you baca. Penat saya bercakap. Cuba you baca, you faham tak? 2 minit, seminit baca. Seminit cukup. Baca sebab saya baca penat dah. Okay, saya dah habis baca. You dah habis baca belum? Dah habis baca belum? S33 and S34. Saya nak tahu. Dah habis ke belum? Ke tak baca? Belum. Belum, okay. Take your time.
Sepatutnya you dah boleh faham dah kalau you baca ni. Sebab saya dah terangkan awal-awal tadi. Dah habis baca belum? Dah. Dah. Okay. Yang lain? Daniel, Aiman dah habis belum? Bushra, Skandar, Alif dah habis belum? Dah. Dah. Yang lain? Izul, apa lagi nama banyak. Saya jarang sebut nama you all. Nuri, Nuriliana, Nurin, banyak Nurin. Dah habis? You faham tak? Bila you baca? Ada tak sikit-sikit you faham pun jadi dah sikit-sikit pun ada faham tak? Sebab saya dah terangkan. Ada. Ada kan? Ada. Ada sikit pun jadilah. So 1% pun okey lah. Okay. Tadi saya dah mention helper T cell tadi kan. Dia involve in both antibody mediated and also apa dia? Antibody dengan cell mediated. Okay. Cell mediated. Macam mana dia tolong helper T cell tadi? Sebab dia akan helps to activate B cell. And dia akan help to activate cytotoxic T cell. Betul tak? Tu dia punya hubungan dia. Helper T cell help to activate B cell. Helper T cell also activate cytotoxic T cell. Okay, in cell mediated. And then helper T cell tadi perlu juga diactivate kan? Siapa yang activate helper T cell class? Who activate helper T cells? APC. Yes, APC. So APC akan activate helper T cell. Now you nampak tak? APC is from second line of defense. Maksudnya first line you dah habis dah sebab pathogen dah berjaya invade. You have second line. Second line you adalah white blood cells you. Dia akan engulf bacteria and then dia dendritic cell akan engulf. Dia akan bawa pergi mana? Dia akan bawa dekat lymphatic system. Dia present the antigen to the helper T cell. Helper T cell APC akan secrete cytokine to the helper T cell. Helper T cell becomes activated. Then dia akan develop into memory dan juga apa? Memory helper T cells ni. Okay, kat sini. And also dia akan develop into activated helper T cell. Activated helper T cell ni pun akan sama juga. Dia akan secrete cytokines. Okay, cytokines to activate B cell. B cell activated. Bila dia activated, dia pun sama juga undergo clonal selection into memory B cell dan juga plasma B cell ataupun effector. Plasma dengan effector itulah yang akan secrete antibody. Memory duduk diam-diam dalam body. Okay, memory. Cytotoxic T cell benda yang sama. Helper T cell tadi activate cytotoxic T cell. Cytotoxic T cell yang dah diaktifkan, kita panggil dia activated helper T cell. Dan juga ada memory juga sebenarnya. Dia ada dua juga, memory dan juga activated. Yang memory duduk diam-diam. Yang activated cytotoxic T cell will kill the infected cell. Okay, nampak tak kat sini? Enhanced antibody mediated and cell mediated APC engulf bacteria and degrades the antigen into antigen fragments, and then dia apa? Dia buat apa? APC akan display menggunakan MSC. Okay, sebab yang ni APC so MSC class 2. Okay, and then dia akan attract siapa? Dia akan attract helper T cell. Dia akan bind melalui T cell receptor tadi. Okay, bila dia bind, apa jadi? The binding triggers APC tadi to secrete cytokine to stimulate or to activate helper T cell. Helper T cell dah deactivatekan, dia pun akan produce tadi saya cakap bila dia activated dia pun akan undergo clonal selection juga into activated dengan helper T cell, and at the same time bila dia activated dia pun nak produce cytokines dia sendiri. Okay, so activated helper T cell tadi dia akan produce apa, dua jenis tadi, activated helper T cell dengan memory helper T cell. Memory helper T cell duduk diam-diam. Activated helper T cell yang tadi akan activate, you see, activated helper T cell akan secrete cytokine that activate your B cell and activate your cytotoxic T cells. Faham? Penuh saya conteng ni. Memang buruk terus tengok. Faham ke tak? Seronok pun conteng.
Faham ya dah. Okay. Semua Ada yang tidur ke ni? Tak tahu siapa yang tidur dengan tak tidur dah. Zuhazin faham ke tak? Faham, madam. Okey, maksudnya you ada kat situ. Okey. Inilah kesimpulan gambar dia kelas. Nampak tak? Yang ni you dah nampak tak? Ni MSc kelas apa kalau dia tutup ni? Kelas-kelas tu. You dah nampak tak? This one. APC ni. Sebab dendritic cell. Okay, dia engulf. So, ini dia boleh teka. This is MSc class 2. So, ini mesti helper T cell. Okay, so nampak tak? APC, the secret cytokine, activate helper T cell. Helper T cell pun sama juga. Dia akan secret cytokine pada diri dia sendiri. Okay, again, dia akan undergo clonal selection into memory and activated helper T cell. Yang activated helper T cell akan secret, okay, you see, clone of activated helper T cell. Okay, tadi memory and activated. Activated ni dia akan secret lagi cytokine to the B cell and to the cytotoxic T cell. Kalau B cell dia akan produce antibody. Kalau cytotoxic T cell dia akan attack the infected cell. Okay, tadi cuma dekat sini dia tak tulis panjang lah. Dia kata dia activate B cell, tapi kena faham ya, bila dia activate B cell akan divide into memory B cell, okay, dan juga apa kelas? Plasma B cell. Okay. Ni bila dia activate dia akan jadi ni. Memori dengan plasma. Yang ni pun sama. Cytotoxic. Bila dia kena cytokine je, dia akan divide juga. Undergo clonal selection into memory. Okay. Memory dan juga apa? Effector ataupun plasma lah. Effector. Faham ya? Ada dua. So yang memory duduk diam-diam. Effector ni akan kill the infected cell. Sama juga. Yang ni plasma B cell akan produce antibody. Yang ni tak. Yang ni tunggulah second exposure nanti. Okay, second exposure, memory B cells. Okay. Okay, kelas. Sekejap ya. Okay, kelas. If you read Solomon lah, dia guna kata interleukin 1 and interleukin 2. Yang ni cytokine lah. Okay, cytokines. Cuma interleukin 1 by APC, interleukin 2 ni by helper T cells. You nampak tak kesan cytokine tadi? Once helper T cell activated, dia akan ada 3 kesan cytokine kepada diri dia sendiri. So dia akan proliferate more. Okay, dia akan form activated helper T cells kan, dia akan more. And kesan yang lain, activated helper T cell tadi akan activate B cell and also cytotoxic T cell. This is humoral response, this is cell mediated response, immune response. Okay, jelasan dekat sini. Senang je ni. You dah faham dah ni sebenarnya. Dah habis sebenarnya cell mediated dengan acquired sebenarnya. This is cell mediated and humoral. Okay. Yang ni walaupun dia panjang-panjang lah sama je. Okay, nah, ni dia apa? Humoral. Kenapa lah panjang sangat nota ni? Saya tak faham. Okay, mungkin nak bagi you baca kot. Tapi it's good kalau you baca Campbell terus. Okay. Okay, now. Ni apa cerita dia? Antibody mediated. Okay, yang ni involve B cells. Okay, kelas.
The APC takes in bacterium, breaks down and present foreign antigen on its surface in combination with MSC class 2 antigen. Okay, class B cell. Ni APC ya. This is APC, dia engulf antigen MSC. Nampak tak dia display the antigen fragment. Kalau yang ni engulf APC, so yang ni MSC class 2 Okay, class 2. Class B cell. Okay, class, for your information, B cell dekat sini is inactive. Dia inactive. Walaupun you tengok dia dah bind with the antigens dekat sini kelas, tapi dia tak deactivatekan lagi. Okay, dia still tak activated. So, you boleh imagine B cell saja dia ada bind dengan antigen, that's it. Tapi dia perlu deactivatekan. Okay, again, APC tadi akan secrete cytokine. Okay, and then what happened? Helper T cell, this is helper T cell. Okay, activated helper T cell. Ni activated. Mana B cell tadi? Activated. Okay, ni helper T cell. Nampak this one. Okay, helper T cells, dia terima cytokine, dia activated. Now, activated helper T cell dia buat apa? Again, saya dah cerita tadi, dia akan release cytokine. Bila dia release cytokine, dia akan activate B cell. Now, class, you can see, activated helper T cell, bila dia receive cytokine, dia akan divide into, you nampak? Dua jenis lah, memory and plasma. Okay, memory and plasma. So, plasma yang akan hasilkan antibody. Okay, so basically B cell dia pun ada MSC juga kelas. Okay, B cell pun ada MSC. Okay, this one antigen, dia present the antigen, remember kan? Dia pun ada MSC juga, tapi dia still inactive. Dia still perlukan helper T cell, pembantu untuk activatekan B cell ni. Barulah B cell boleh proliferate. Bila dia proliferate, dia grow in number, increase in number, then barulah your body start to produce specific antibody for specific antigen in large amount. Okay, you akan produce antibody in large amount. Faham ke tak? Benda yang berulang, benda yang sama sahaja ni. Faham Faham. Okay, so saya tak tahu kenapa panjang sangat, so saya tak nak baca lah, you baca sendiri lah, saya rasa you boleh faham kot. Okay, yes, saya rasa boleh faham, tak ada apa pun. Okay, ni kot summary dia, banyaknya kelas. Okay, ni helper T cell, secret cytokine, you see, this is B cell, the bacteria, now dia jadi activated B cell. Okay, activated B cell akan jadi apa ni, plasma cell, nampak, undergo clonal selection. This is clonal selection. Okay, then dia akan produce plasma cell and memory B cells. Okay, so plasma cells, you can see dia akan secrete antibody. Siapa reseptor dia tadi, dia keluar, dia akan secrete antibody. So dia kata plasma cells secrete specific antibodies which are transported via lymph and blood to the infected region. Okay, antibody nampak tak? Hanya antibody je yang keluar. Okay, B cell tak. Okay, antibody di release out. And antibodies combine with antigens on pathogen surface forming antigen antibody complex. And you can see, nampak dekat sini. Okay, this is antibody, nampak tak? Dia bind with this antigen dekat pada bakteria tu. Dia clumpkan. Okay, you can see here. So nanti dia akan musnahkan. Okay, cara dia later on. Okay. Faham nampak clonal expansion, clonal selection, cell division, apa lagi istilah dia, cell proliferation, merujuk pada sel ni yang bercambah dekat sini. Okay, memori dengan plasma. Okay, okay, dengarlah kot. Okay, bagi masa rehat sambil dengar.
Okay. Nah, ini you tengok sendiri dah ya. Tak ada apa pun yang ni. Proses benda yang sama tadi. Dia punya summary ya. So, okay. Okay, ni kelas macam mana antibody destroy the antigen. Okay, ada ready ya semua? Semua okay? Okay, ni macam mana antibody destroy the antigen. Okay, antibodies tak membunuh pathogen. Antibody do not kill pathogen. Instead, they mark pathogen for inactivation or disruption. Okay, contoh neutralization. Okay, you can see here, this is antibody. Okay, this is virus. You nampak tak dia bind dekat sini. Bila dia bind dekat antigen ni, okay, dia akan block ability of virus to bind to host cell. Ni neutralization nama proses ni. Okay. In neutralization, antibodies bind to viral surface protein preventing infection of a host cell. Okay. Antibodies may also bind to toxin in body fluid and prevent them from entering body cells. So kita panggil neutralization. Dia bagi virus to become inactive. Okay. Ada juga opsonization. Okay, antibodies bind to antigens of bacteria, okay, and dia akan present a readily recognized structure for macrophage and neutrophils to be engulfed. Maksudnya apa? Dia just bind je dekat ni, surface dia ni, this is antibody, dia bind dekat ni, and then macrophage datang untuk makan. Itu sahaja. Okay, supaya dia senang nak recognize. Okay, tu kita panggil opsonization. Okay, yang ni you dah familiar dah ni. Antigen antibody complexes may bind to complement protein. Okay, ada gambar tak? Sekejap. Complement. This one. This is complement protein yang you belajar pagi tadi. Complement protein, dia bind to the antibody yang telah bind pada antigen ni. Ni antigen, this is antibody. So complement protein bind dekat sini. Okay, bila dia bind dekat sini, dia akan trigger membrane attack complex. Remember, bila dia buat membrane attack complex, dia akan insert themselves into membrane and dia akan make pore. So, fluid akan masuk and dia akan menyebabkan sel tu burst. Okay, ingat lagi pagi tadi? So sama je. Okay, yang ni complement protein. So, they attack by forming pore, okay, lead to lysis, burst. Okay, senang kan? Tu cara dia kelas. Macam mana dia tak membunuh. Dia membantu macrophage to engulf, dia menyebabkan virus become inactive, ataupun dia menyebabkan complement protein tadi insert themselves dalam ni. Okay, dia akan trigger complement system to bind dengan antibody tu juga. Okay, and dia akan trigger membrane attacks complex. Okay, ni neutralization. Ni ada ni kot, ada video. Dia dengar
Okay kelas, yang ni saya terus terangkan yang ni ayat ni okay. Okay, ni benda yang sama kelas, the same story tadi untuk, okay, yang ni untuk cell mediated immune response. Okay, now you boleh nampak tak class 1 MSc sebab ada, you can see here, this is nucleated cell actually. Okay, nucleated cell. And you can see here class 1 MSc cytotoxic, dia akan attract siapa? Cytotoxic T cell. Ingat balik tadi helper T cell, activated helper T cell, siapa yang activate dia? APC. Activate helper T cell by secreting cytokine. Helper T cell akan secret cytokine to activate cytotoxic T cell. Okay, yang tadi B cell kita dah cerita dah. Dia activate macam mana kan? So now kita cerita cytotoxic T cell. Okay, you can see here, cytotoxic T cell will bind with helper T cells. Sorry, ni cytotoxic T cell bind with the nucleated cells. Okay, so what happened here? Okay, cytotoxic T cells, okay, contain perforin and GRA enzyme. Okay, similar to nucleated cells. Sorry, no, natural killer cells. Okay, so GRA enzyme will make pore. Okay, GRA enzyme, perforin will make pore. Okay, and GRA enzyme will enter the pore. Okay, so it leads to cell suicide or apoptosis. Okay, nampak tak? This is cell mediated. Very straightforward. You dah faham. If you can understand humoral response, then you can understand cell mediated. Okay? Okay tak yang ni? You boleh faham tak? Yang ni dah refer to activated cytotoxic T cell ya. This one. This is activated helper T cell. Okay, activated helper T cell akan bind dekat sini. Okay, you can see here dengan nucleated cell. Okay, this is nucleated cells. Ada gambar lagi tak? Tak ada. Okay. Faham ke tak semua? The same story je sebenarnya. Cuma beza dia dekat sini. Ini nucleated cell. Okay? Kita dah letih tak semua? Tak ada respon pun. Okay, madam. Okay. So, Okay, madam. okay, dah kita tengok apa dia ni. Saya tak tengok lagi. So, kita tengok sama-sama ya. Okay, kelas. You nampak tak ni? Yang ni infected cell. Okay, sama juga dengan B cell tadi. B cell, okay, dia akan encounter with antigens tadi, or bacteria, you can see antigen. Okay, dia encounter with antigen, tapi dia still inactive. Ini pun sama. This is infected cell. This is still inactive. Okay, so now, tadi yang saya cakap helper T cell, activated helper T cell, activate cytotoxic T cell. Activated helper T cell akan secret, activated helper T cell tadi, okay, tadi akan jadi memory juga memory cytotoxic T cell.
Okay, memory cytotoxic T cell dengan activated cytotoxic T cell. So yang ni yang akan bind dengan infected cell tadi. Okay, dan barulah dia boleh release perforin and GRA enzyme. So, okay, benda yang sama juga macam B cell tadi. B cell inactive. You need helper T cell. Okay, helper T cell. Kalau tidak, dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia just bind saja. You need helper T cell to activate the B cell, so that B cell tadi akan divide into two. Okay, so yang plasma dan juga dengan memory. So yang plasma tadi akan secrete antibodies. Okay, tu je sebenarnya, tak banyak, tak susah pun. Okay, ini gambar. Okay, saya teruskan sebab saya nak habiskan sikit lagi. Dah hampir pukul 5. Okay, homeostatic. Okay, kesimpulannya dah habis tadi antibody and cell mediated dah habis dah. Okay, now kita nak nak faham sikit lah tentang immune system punya some of the penyakit lah kot berkaitan dengan immune system. Okay, example here, homeostatic imbalances, tak balance. Dari segi apa, you tengok sini kalau you punya homeostatic, your immune system ada gangguan, dia akan ataupun imbalance, dia akan menyebabkan disruption. Okay, occurs when the immune system respond to self-antigen causing serious and some fatal disease. Maksudnya your immune system respond to self-antigen and they assume this self-antigen as foreign, benda asing. Okay, so dia akan menyebabkan, dia anggap benda asing, dia akan macam trigger immune response lah, walaupun that is your self-antigens. Okay, so penyakit yang berkaitan dekat sini deficiency disease, maksudnya deficiency, kekurangan immune system. Okay, lack immune system. Autoimmune disease, maksudnya dia assume macam mana autoimmune, dia serang diri sendiri, autoimmune disease, allergic reaction. Ini penyakit yang berkaitan dengan immune system. Okay, immunodeficiency system is lacking the ability to protect against pathogen. Dia lemah, dia tak boleh nak protect diri daripada pathogens. Okay, okay, infection, cancer kita tengok ini. Okay, contoh immunodeficiency, lack immune system dekat sini. Contoh apa? SCID. Okay, severe combined immunodeficiency disease, SCID. Result from genetic or development defect in the production of immune system cells or specific proteins. Okay, orang yang ada SCID, okay, severe combined immunodeficiency disease, dia shortage or absence of B and T cell. You just imagine, if you don't have B cell, how can your body produce antibodies? If you don't have helper T cell, how can your body stimulate humoral response and cell mediated? And how can you stimulate cytotoxic T cell to kill the infected cell? So you nampak tak severe dekat sini? Okay, severe because absence of B cell and T cell, and maybe it is genetic. Maybe you lahir-lahir you dah ada nak defect ni. And then contoh, this person will be susceptible to pneumonia, meningitis. Okay, yang ni sebab dia kurang pertahanan badan dia. Okay, so how can we treat? Okay, by bone marrow transplant. Okay, bone marrow. Maksudnya sebab bone marrow tadi apa? Sebab bone marrow is the place where T cell and B cell ataupun lymphocytes are produced. Okay, so bila kita transplant bone marrow, so you akan ada bone marrow lah yang barulah that can produce T cell and B cell. Okay, so dia boleh treat. Okay, and then yang ni lahir-lahir, inborn. Ada yang acquired, you gain later in life, okay, develops later in life due to exposure to certain chemical or biological agents such as cancer. Maybe you exposed to something that can trigger cancer ataupun apa lagi, ataupun apa lagi, contoh yang ni lah, AIDS, you gain later in life kan, human immunodeficiency syndrome, AIDS. Okay, orang yang AIDS ni bukan disebab mati disebab penyakit AIDS ni sebenarnya. Okay, sebab this virus will attack helper T cell. You just imagine kalau dia attack helper T cell. Helper T cell, you need helper T cell to activate B cell to produce antibody. Kan?
helper T cell perlu untuk activate B cell yang produce antibody. Kalau dia attack helper T cell, how can your body produce antibody? Okay, and attack helper T cell, how can helper T cell activate cytotoxic T cell to kill the infected cell? You see, so bila dia attack the helper T cell, both you punya cell mediator and humoral response will be inactive, tak aktif. Okay, so the number of helper T cell will decrease, leading to decrease in the number of B and cytotoxic T cell. So the person is susceptible to infection and cancer sebab dia tak ada pertahanan badan dah. Helper T cell dia tak membantu, tak help. Okay, faham kan? So you just tahulah penyakit immunodeficiency tu contoh dia apa? AIDS, SCID. Mungkin dia minta contoh je soalan exam. Dia takkan tanya detail sangat. Okay, faham Faham? Dah hampir 2 jam, sorry. Memang saya terpaksa habiskan juga. Okay, now autoimmune disease bila dia attack, okay, immune system fights the body's own cell causing inflammation and organ damage. Okay, mostly women. Okay, yang kena dekat women maybe to influenced by gender lah, genetics ke, environment ke kan. Okay, example rheumatoid arthritis. Yang ni penyakit yang berkaitan dengan joints. Okay, cartilage and joints are damaged and inflamed, cause deformed joints accompanied by, with muscle pain, weakness, fatigue. Ni contoh. Okay, weight loss. Okay, apa lagi? Ni allergic reaction. Okay, allergic reaction ni macam mana? Kalau you allergic reaction ni yang berlaku dekat badan you. Allergic because of you are too hypersensitive. Okay, to allergen. Allergens mean anything that can trigger your immune response dekat sini consists of various food, drugs, insect venom. Ada orang yang dia tak boleh, dia pernah keluar dalam berita, saya pernah tengok. Okay, dia orang ni nak kahwin, dia pakai macam pakaian angkasawan macam tutup keseluruhan sebab dia this one insect venom, dia tak boleh. Okay, first exposure mungkin your body will develop antibody, bila second exposure mungkin dah bahaya. Okay, pernah student UiTM dia allergic to penicillin. Okay, penicillin group. So mungkin dia tak tahu selama ni dia allergic. First reaction tak ada masalah because first reaction normally your body will develop antibody sahaja. Second exposure agak bahaya. Okay, nanti saya akan cerita kenapa second exposure agak bahaya. Macam this student UiTM ni dia jadi buta. Okay, dia jadi buta because dia allergic to penicillin group. Anak saya 2 orang allergic to penicillin group. Okay, first exposure kita akan nampak kesan dekat dia. So saya dah tahu kalau macam anak saya first exposure saya dah tahu. So saya akan avoid terus. Even second exposure, third exposure you tak boleh bagi langsung sebab bila second exposure dia akan jadi teruk. Okay, so you kena tahu diri you. Kalau you allergic, you better avoid. Okay, sebab normally subsequent exposure is very dangerous. Okay, so mold, fungal, ada yang allergic dekat dust mite, kosmetik, tak boleh pakai yang mahal-mahal, kena pakai yang murah sahaja. Okay, kosmetik, pollen grain pun ada, bagi bunga dekat girlfriend yang tak tahu dia allergic grain kan, memang kena lah. Okay, dia allergic ke bagi pollen grain kat situ kan, bunga kan. Okay, ni semua ni lah. Okay, hay fever. Ni hay fever ni demam not because of virus, not because of bacteria, but because of allergy. Contoh pollen. Okay, you get hay fever. Okay, apa contoh? Okay, now okay, saya tunjuk gambar ni dulu this is initial contact with allergen. Dan habis dah, don't worry. This is initial contact with allergens. This is allergen. This is B cell. Okay, B cell ada antibody here kan. Okay, apa jadi allergen? For example, pollen. Jadi dia bind, okay, dekat antibody ni. Okay, bila first exposure, apa jadi? Your B cell, okay, your B cell akan start produce antibodies. Nampak? Release IgE antibodies. Kalau you nampak the word IgE ni, kita ada banyak jenis IgE. IgM, IgA, IgE, tak perlu tahu. Okay, cuma IgE ni kelas. Okay, yang ni in response to allergic reaction. Okay, kalau susu ibu ada IgM. Ni IgE. IgE in response to allergic reaction. Dia akan release IgE antibodies after first exposure ni. So, okay, apa jadi? This IgE antibody will bind. Dia akan bind dekat mast cell. So, nampak tak? Dia bind dekat mast cell ni. Ingat lagi mast cell pagi tadi? Mast cell ada granule ni. Ada vesicle containing granule dalam ni. Ada histamine.
Okay, ada histamine. So ni first exposure, so it's okay. Your body develop antibody. Okay, nampak dia develop antibody. Antibody tu bind pada mast cells and subsequent contact with allergen. You can see here this allergen. Nampak tak dia ni? Ni. Okay, subsequent. Dia bind dekat, dapat dia cross link the two antibodies dekat sini. Ni antibody, ni antibody. Dia cross link dua-dua. Dia bind dekat sini. And this activity actually trigger the release of histamine and other chemical inside the mast cell. The release. Yang ni lah yang akan trigger allergic reaction. Kalau gatal, sangat gatal. Bukan, gatal dia sangat gatal. Kalau you terbersin, you bersin sungguh-sungguh. Sometimes you demam. Sometimes you, apa lagi? So allergic reaction. You nampak tak? Sebab tu the first exposure still okay. Your body will produce antibody that will bind with mast cell. But second exposure could be dangerous because when the allergen bind to the antibody yang ada pada mast cell ni, dia akan trigger the release of histamine that trigger your allergic reaction. Okay, faham So yang tak sudah katakan ni, allergic occurs rapidly in response to the binding of antibodies to tiny amounts of allergen. Sikit saja. Okay, mana tadi? Okay, excessive amount of IgE antibody is produced in response to initial exposure to the antigen. IgE tadi bind pada mast cell. Okay, subsequent exposure to the same antigen, the antigen cross-link to neighboring IgE. Tadi kan macam ni. Ni antibody, allergen bind kat sini. Dia cross-link the two IgE. IgE ni IgE. Tindakan ni, aktiviti ni menyebabkan apa? Dia akan trigger mast cell to release histamine. Inilah bila dia release histamine, ingat tak pagi tadi kita baca? Histamine bila release dia apa? Dia menyebabkan vasodilation. Vasodilation dia akan menyebabkan capillary permeability. Apa jadi? Darah lah, whatever. Everything nak pergi kat kawasan tu sebab dah vasodilate. Dah permeable. Causing edema, redness, rashes, runny nose, sneezing, macam-macam lah kesan dia. Okay, can be treated by antihistamine. Or kalau dalam kes yang agak teruk, epinephrine. Maybe you dapat injection epinephrine sebab dia menyebabkan vasodilation kan and capillary permeability kan. You kena imagine mungkin sometimes bila vasodilate dia menyebabkan dia interrupt you with your blood pressure. Yang ni menyebabkan dia kesan dia agak teruk lah. Bila blood pressure boleh menyebabkan kematian. So dia akan bagi lebih kuat epinephrine. Okay, faham? Tapi dah faham? Hari ini lama sikit sebab kelas. Okay, faham? Jarang-jarang kan? Okay ya? Okay. Boleh kan semua ni? Boleh, madam. Ada nak habis dah? Okay, kelas infectious disease ni baca kelas sendiri. Dengue semua ni kan? Yang ni bacaan ringan saja. Okay, ni bacaan ringan saja. Prevention, TB, dengue, hepatitis. Ni you baca sendiri boleh kan? Saya tak cerita dah sebab benda ni you boleh baca. Kalau saya ada apa saya baca je benda ni. Okay So how about COVID-19? Let us discuss. Dah discuss kan? About this disease. So apa you nak cakap pasal COVID-19 ni kelas? Any idea you nak cakap apa dia? It is caused by virus. COVID-19 virus, betul kan? And then you kena ambil injection. You dah daftar ke belum? Mas Sejahtera? Dah kan? So you nak Sinovac ke you nak Pfizer? Pfizer. Pfizer. Okay. Kenapa you nak Pfizer? Yang ni pun ada isu. Oh, menteri-menteri dapat Pfizer, frontliner dapat Pfizer, kita dapat Sinovac. Tapi Sinovac sekali je tak silap saya. Okay. Pfizer ni sebab dia mRNA. Yang ni you masukkan betul-betul antigen ataupun the weak dia punya fragment dia kan. Macam you masuk COVID. Setengah orang kata baik kita pergi expose diri kita dekat COVID-19 punya virus. Jangan berani buat macam tu sebab yang kita masukkan yang lemah. Okay, so bila kita masukkan yang lemah, dia akan, badan kita akan slowly produce antibody kan. So bila ada exposure ke, so lepas ni dia akan ingat lah, hopefully tak ada exposure. Tapi you punya body dah start producing antibody. So siapa yang ambil suntikan dan dia dapat macam ada kesan, contoh muntah-muntah, demam, it's okay.
Okay, it's okay sebab that shows that your body is doing something inside. I mean start producing antibody. Mungkinlah ada sedikit reaction to your body, then that is good. Tapi kalau too much tak tahulah kan. Okay, that is good actually. So please daftar, register untuk dapatkan suntikan COVID-19. Okay, tu je lah kesimpulannya. Saya rasa saya dah cerita seperti mRNA lah apa kan. So itu je lah kot hari ni. Ada soalan tak untuk chapter ni? Any question? Tak ada. So you dah boleh dah start buat yang apa nama tu? Chapter ni agak penting ya untuk final, selalu keluar agak glamour sikit. Okay, tak ada soalan dah kan? Tak ada. Tak ada. Okay, jap. Okay, good. So saya ambil kedatangan. Jap. Okay dah. Tu je lah kot hari ni. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.